Nkosi Jesu. Ngichumayela ngise Brethren Christ Church eLobhengula okhulumayo umfundisi uyesidule. Siyafisa ukuthi lisazise lisinike ifeedback ukuthi lisilalela lingaphi liyabusiseka uNkulunkulu ikuphi alenzela khona ezindaweni elikizo. Kuyona linyanga kaNovember sikhangele ngesivuno Thanksgiving njengebandla nyaka yonke siyasibe lethuba lokubonga uNkulunkulu ngalokho asenzele khona. Sikhangele emuva sibonge sithi Ebeneza usisize kwaze kwaba lapha. Ngiyafisa ke namhlanje sikhangele kuDeuteronomy chapter 16 iverse lika 16 lo 17 kubaleka kanje: kathathu ngomnyaka konke abesilisa benu bazakuza ukuyikhonza inkosi uNkulunkulu wenu endaweni ezakuyikhetha ngomkhosi wesinkwa esingelamvubela, ngomkhosi wamaviki langomkhosi wamadumba. Kabangezi ukuyidumisa inkosi bengaphathanga lutho. Kodwa lapho sifunda khona sihlangana lemkhosi yabo-Israyeli kumbe kwaJuda eyayisenziwa kathathu ngomnyaka. Limkhosi nguNkulunkulu ayicebisa kumbe ayifuqa ukuthi uIsrayeli ayenze esefikile elizweni lesithembiso uNkulunkulu ayisebanike lona. Kuyatsho ukuthi kathathu ngomnyaka abesilisa kumbe amadoda kafike phambi kaNkulunkulu ngemkhosi emithathu ebalisiweyo. Owokuqala obalisiweyo kuthiwa ngumkhosi wesinkwa, owesibili umkhosi wesinkwa ngesikhiwa sikujayele sithi khona yiPassover, ukudla isinkwa esingalamvubela. uIsrayeli ekhumbula uNkulunkulu ebakhipha eGibhite. Umkhosi wesibili kuthiwa khona ngumkhosi wamaviki, the Feast of Weeks. Lo wawusenzakala ngesikhathi abantu sebevunile emasimini. La wawungumkhosi oqhakathekile. Olandelayo kuthiwa umkhosi wamadumba, Tabernacles. uIsrayeli ukhumbula ukuthi ephuma eGibhite ehamba loNkulunkulu esenkangala babehlala emadumbeni. Lawo ungumkhosi wokukhumbula ukuthi uNkulunkulu usikhulule eGibhite. Babe lethuba lokubonga uNkulunkulu bekhangela ukuthi ubasuse ngaphi, sebengaphi inkululeko uNkulunkulu abanike yona, kanti lokuthi uNkulunkulu besahambe enkangala wabavikela okunganani. Besahambe enkangala uNkulunkulu kukho konke ababekuswela kudliwa, uNkulunkulu wababusisa ngensika yeyezi emini, ngensika yomlilo ebusuku. Ukuthi insika yomlilo laloba yayikhona yayibakhomba ukuthi bangaphi, kodwa yayibisa lokugudumala. So bebembonga uNkulunkulu ngaleyo ndlela. Ngiyafisa ukuthi lathi njengabazalwane sikhuthazane sikhangela nalimkhosi eyayisenziwa kuIsrayeli kathathu ngomnyaka, ukuthi bona babekwenza kubonisa intokozo yokuvuma ukuthi uNkulunkulu siyabonga ithuba osiphe lona njengabantwana bakho lokuba isizwe esikhethiweyo, ukuthi usikhiphile eGibhite, uhambile lathi safika elizweni lesithembiso, saphuma ekugqilazweni. Inhliziyo yethu iyabonga, inhliziyo yethu iyakuphakamisa. Sikhumbule ukuthi lawona lumkhosi ngelinye ilanga uJesu edingwa kuyingxenye yomkhosi ayewulandile eJerusalema, ukuthi wawuhlonipha wawulalela. Thina-ke njengabantwana bakaNkulunkulu sibizelwe ukuthi lathi sesisindisiwe njengabantwana bakaNkulunkulu. Linkonzo yokubonga uNkulunkulu ngokupha siqhakathekise lathi ezimpilweni zethu.
ake ngithi mina isikhathi sokukhumbula uNkulunkulu omunye umuntu uyakhuluma ngelinye ilanga uthi Nkosi sikhumbuze kumbe sifundise ukubala izibusiso zethu, isikhathi sokubonga, isikhathi sokunanzelela uNkulunkulu kakhulu ezimpilweni zethu, njengezimuli la njengabodadewethu labafowethu ngamunye wethu. Yiziphi izinto ozikhangela uzinanzelele zibe senhlizweni yakho ezimqoka ekukholweni kwakho, ezikukhumbuzayo, ezibufakazi kwalokhu uNkulunkulu akwenzele khona? Siyafisa ke namhlanje bathandekayo ukuthi sizwisise ukuthi uNkulunkulu uthi kabanyezi bengaphathanga lutho. Kwesinye isikhathi ekuphileni kwethu ngiyafisa ukuthi sinanzelele ukuthi kulabantu ababafike besivakatshele, kwesinye isikhathi baphonga ukufika basijume, bafika sizithola ukuthi asilalutho lokubapha, siyagijima siboleke ebanganini ukuthi abantu abaqhakathekileyo abangeke basuka baphuma ungazange bathi phaqa okuncane okudliwayo, sithokoze sikhulume ezindala, sikhulume ezintsha, sithokoze ndawonye. Kambe kukangakanani lo osisindisileyo, osinikeza impilo engungunaphakade ngoKristu Jesu, indodana yakhe ezelwe yodwa, eyafa ukufa okuhlungu, efela izono zethu. Nyanxusa-ke ukuthi sikhulumile ngesivuno samaviki ukuthi sebevunile, babebisa lokho uNkulunkulu, ukuthi thina ekuphileni kwethu kwansuku zonke sokuvuniwe, yikuphi esikubisa uNkulunkulu. Asikhumbuleni thina ikakhulu njengabantu abamnyama, ngiyakwazi ukuthi abanye bethu silezivaya ezivayeni zethu kulani, kule nkomo, kule mbuzi, kule zimvu, kulabo mabhemi, kule nkukhu. Izinto uNkulunkulu asibusise ngazo esingabuya lazo sithokoze sithi Nkosi usibusisile ezivayeni zethu. Elithizwe kaNkulunkulu, uNkulunkulu ekhuluma lesithi ngizalikhuzela izibungu elilima khona, ezeni inkomo azikuphunza, ama-grapes enu kumbe izihlahla zenu azikuphutha ukuthela izithelo ngesikhathi esifaneleyo. Okukutshoyo kuyini? Kuyikuthi uNkulunkulu uyasinanza izikhathi zonke, uyafisa ukuthi sibe lokuthokoza ekumkhonzeni kwethu. Abanye bethu bangathangela sibaya, kodwa ke sona isibaya sakho esibhenki silani, kuyini ongakukhangela ukubise endlini kaNkulunkulu. Asimbongeni simdumise ngamandla ethu. Uverse 17 abesesithi khona kodwa yilo anike ngamandla akhe la njengesibusiso inkosi uNkulunkulu wenu elinike sona. Kuthiwa khona nxa sisabisa iminikelo yethu asibise ngendlela kumbe ngesilinganiso uNkulunkulu asibusise ngaso. Nxa ubala uverse 17 kulento engiyithandayo khona phani ukuthi uNkulunkulu ongasibambi ngamandla, kodwa ke kusuka enhlizweni yethu futhi ngesilinganiso salokho kumbe ngendlela asibusise ngayo. Ngiyafisa ukuthi kakhulu sinanzelela ukuthi sisenza, sibonga, sidumisa, sinanzelela ubuhle lobukhulu kaNkulunkulu ngaphakathi kwethu. Enye izinto emqoka emfisa sibambe njengabazalwane ukuthi konke lokho kasikwenze nini kusuka enhlizweni, kubonisa ukuthi uNkulunkulu wethu simthanda okungakanani. Ngalesi senzo sokuzendlini kaNkulunkulu simbonga, sizonikela ngalokho asibusise ngakho, kuyasisiza ukuthi sizihlole ukuthi simthanda okungakanani. Kuyasisiza lathi ekukholweni kwethu ukuthi nxa sisiza endlini kaNkulunkulu sibe lethuba lokukhangela esingakubisa endlini yakhe, okungasiza intandane, okungasiza abafelokazi, okungaphakamisa umsebenzi kaNkulunkulu laphakathi kwethu. Ake sikhumbuleni futhi ngilibisele emva kancane
Siyakhumbula ukuthi uJesu ngelinye ilanga uyahamba uyahlangana labantu abalekulepheru abalithumi. Bamemeza bathi ndodana Jesu siphilise. Sebetsho njalo uJesu ukhuluma amazwi ukuthi hambani, go and show yourselves to the priest. Nxa besahambe endleleni baphile emkhuhlaneni wobulepheru. Sebephilile, uloyedwa ophenduka ayebonga uJesu, afike awele ezinyaweni zakhe ukuthi uphilisiwe. Kodwa uJesu besesiba nombuzo ukuthi kanti abayisiwe abalithumi yini abaphilileyo? I9 iye ngaphi? Enye izinto omunye uthethe umayela umfundisi lapha waphakamisa ukuthi la enalo waphendukayo wazobonga uJesu wayengowezizwe. Kwesinye isikhathi ezinye izinto uNkulunkulu asenzela zona sizithatha kancane singaziboni. Abanye sikuthatha kube yi-right kumbe lilungelo lami njengomzalwane ukuthi vele uNkulunkulu kumele angenzele khona. Akunjalo bathandekayo bami. Sisindiswe ngomusa, lalezi izinto uNkulunkulu asiphe zona sizizuze ngomusa, kanti futhi nguye osinikeza lamandla okwenza yona linotho esilayo. Kasingabalekilayo, kasibuyenini layo endlini kaNkulunkulu. uMathewu 6:33 abesesithi funani umbuso wezulu kuqala lokulunga kwawo, khona zonke lezi ezinye izinto ziyokungezelelwa phezulu. Kakhulu nxa kuthiwa buyanini sikhangela esifunde khona libuye kuNkulunkulu. Kwakuyindlela yokumkhonza, indlela yokumdumisa, kanti thina isikhathi esikiso lathi ukuza sizonikela ngendlela uNkulunkulu asibusise ngayo, sitshengisa ukumthanda, sitshengisa ukuthi usenzeleni, laloba kungaba nzima kube lana endleleni, kasingayilibali linkonzo yokuza ngokumhlonipha sizonikela endlini yakhe uNkulunkulu. Sengitshila ukuthi bathandeka bami, uNkulunkulu akasibambe ngamandla, kodwa uyafisa ukuthi nxa sikwenza khona lokho sikwenze kusuka ngaphakathi kwethu. Ngiyanxusa-ke abathandekayo ukuthi ngalesi sikhathi sizanikela, sizakuza endlini yakhe mhla ka-29 ekugcineni kwayona le inyanga, ukuthi ngalokho esikuqoqayo ngasona lesi sikhathi asikuqoqeni sinanzelela ukuthi lo esimkhonzayo umkhulu okunganani, uqakatheke okunganani, ngoba usiphila impilo engungunaphakade kusukela kusona lesi sikhathi esikiso sisiya phambili. Ngiyanxusa-ke abazalwane ukuthi kasingakhangeli silalele ezinye inkulumo ngezinye intshumayelo esake sizizwe ezokuthi bring a seed for this, khona uNkulunkulu ezakubusisa, seed for this, uNkulunkulu khona ezakubusisa. Ngicela livumele ngeyame kakhulu kumbe libambe khona lokho ilizwi likaNkulunkulu elikutsho. Kasingayenzi izinto sengani uNkulunkulu uyasikweleda ukuthi singavele senze so yena laye uNkulunkulu lomlando wokuthi asibusise. Bathandekayo, thina senze nini ilizwi, asenze nini silandele, siphile umbhalo ukuthi uthe sibise kuye sinikele. Lokho okunye kusalela yena uNkulunkulu, uNkulunkulu okhona ukuthi asibusise, usilondolozile, usivikelile, usiphile izimuli, usiphile imisebenzi, usiphile inhlakanipho. Konke khona lokho bathandekayo asikubonge nini uNkulunkulu. Siphile esikhathini sobunzima ese-COVID-19. Nxa sikhangela ngokwenzakalayo indawo eziningi lathi eZimbabwe, nxa sizikhangela kanengi abantu basizwela kakhulu. Khumbula omunye indoda ubona omunye umuntu egijima kwelinye ilizwe ehamba ngenyawo, abesengani uyamzwela kakhulu.
abese sithi kuye uNkulunkulu enhlizweni yakhe ekhuluma laye uthi bonke abantu bangabami izinswelo zabo ngiyazazi. Kawungakhangeleli laba bantu ngendlela abaphila ngayo, ubakhangelele phansi ubone ngani nginguNkulunkulu obakhohliweyo, kangibakhohlwanga ngile ndlela engibabusise ngayo njengalokhu lawe elizweni lakini okhona ngikubusisile. Okwakho ufike kulindawo, phakamisa uJesu ukuthi uyinkosi lomsindisi, ngibathandile, kumele bahambe njengalokhu ilizwi lami lisitsho. Bathandekayo bami semphetha, sibiziwe njengabantwana bakaNkulunkulu ukuthi indaba yokupha ayiphakami bemqoka ezimpilweni zethu. Yona iyasisiza, iyasihlola ukuthi uNkulunkulu wethu simthanda okungakanani. uIsrayeli ubebonakala amadoda kuthiwe kabuye phambi kukaNkulunkulu ephethe ulutho oluthize. Thina asisahambi phambi kukaNkulunkulu kathathu ngomnyaka, kodwa usuku zonke ukuphila kwethu asimphakamisi. Ekupheleni kweviki sesibuya sithwele lokho esikuqoqileyo uNkulunkulu asibusise ngakho. uNkulunkulu alenzele kuhle, uNkulunkulu aliphakamise. Ngiyanxusa-ke ukuthi bathandekayo kasimkhonzenini la ngokupha ngakhonokho uNkulunkulu ngesilinganiso akubusise ngaso. Buya lapho endlini kaNkulunkulu, uNkulunkulu uza kubusisa alenzele kahle. Asikhulele. Baba, egameni lenkosi uJesu sesilizwile ilizwi lakho lokuthi kasize endlini yakho siphe. Nkosi, sisize ngaleli lizwi lakho baba, indaba yokupha. Siyabonga Nkosi ukuthi kawuyigodlanga indodana yakho, kodwa wayinikela baba ukuthi izosifela emhlabeni. Ngayo sitholile insindiso engungunaphakade. Baba, usibizele enhlambuluko kuyena, usibizele ubungcweleni, usibizele la kuyena lenkonzo baba namandla ukuthi size kuwe sibiso kwechumi lemnikelo endlini yakho. Futhi Nkosi, usiphile lethuba lokuthi sibise kusuka enhlizweni, futhi sikhethe baba singakubisa endlini yakho la ngokuthanda kwethu ngendlela osibusise ngayo. Siyakhuleka ngegama lenkosi uJesu, qhubeka usibusisa, usivikela komubi baba namandla wonke, njengabantwana bakho la njengezimuli la njengelizwe baba lakithi, lalaba odadewethu labafowethu abasibukeleyo la ngalesi sikhathi. Nkosi, bahambele bagcine lwana lalwana ngezinswelo abalazo ngegama lenkosi uJesu. Uyakubona abakuswelayo labakufisayo Nkosi, ngegama lenkosi uJesu. Ngesikhathi bethwala besiza bezonikela endlini yakho, bakhumbule baba kuzinswelo labo abalazo ngegama lenkosi yethu uJesu ozamasinyane. Ngiyakhuleka, amen. Siyabonga bathandekayo, ekuphetheni kwethu inkonzo siyafisa ukuthi indlela zokunikela zikhona khona lapho, ziya-appear ku screen, linikele lizilandele. Kanti njalo njengebandla sesilungisile indlela ye-website. Kakhulu abanye iminyaka edlulileyo bebelokhe bebuza ngayo. Ngivumeleni ngithi ukuthi isikhona, sisalungisa usuku lokuyilontsha, the date of the launch izaba khona masinyane. Siyanxusa abazalwane ukuthi layo i-website page address yethu izabonakala khona lapho. Siyacela ukuthi li-accesse lani nalapho elikhona, liqhubeke linikela ngendlela uNkulunkulu alibusise ngayo. Siyabonga.